Hello everyone, this is Jasmeet Bhatia, and as you know, today we received that India AIPs have started coming in. So I discussed with my partner, Mr. Bagir from University Canada West. So I discussed with my university Hello, representative everyone. from Canada West, and Mr. Bagir is there Hi. live from Canada. He's with us live from Canada. So welcome Bagir on a such short notice. You are there live and it is Thank great you. to Thank you, see Mr. that. Jasmine, Yeah. but it's always a pleasure. Yeah. So I It's just always a great wanted to pleasure know. to it's a great pleasure to join. Your broadcast as always support you. Indeed, greetings from Canada, and we're here today to discuss a few interesting and important matters that it might appear very interesting for our students, the ones who are about to apply for the visas, for the ones who received unconditional offer letters, for the ones who received confirmation of applications, and jointly today with Mr. Jasmeet Bhatia will try to answer the questions that is appears to be a big concern for our students. Thank you. So as you know that I will tell all the viewers, as you know that Canada High Commission has said that they have started processing the approval in principle. So so this same news has also traveled to all the universities also. So I would like to ask Bagir, what is the positive news you want to share with our viewers? Indeed. So I'd like to start from a quick introduction for those who are not familiar with University Canada West. My name is Bagir. I'm Associate Director of University Canada West for Salvation Countries. And indeed, as Mr. Bhatia mentioned, we have started receiving some positive news from High Commission from IRCC based in Delhi, the ones who are responsible for granting study permits for India, Nepal, Bhutan, and being as a DLI institution, we're always in constant touch with the High Commission across all high commissions in the world. And the last communication we received from India, from High Commission, from IRCC of India, that they have started to issue those or to grant those what you call approved in principle, or also known as AIPs. And we have indeed some very good news to share. And students, the ones who applied for study permits, um, and are in the process of applying uh, before 15th of September, very important to note, are about to start receiving their AIPs. Just a quick reminder what AIP is. AIP is a project implemented by Canadian immigration authorities to support during this a very uneasy time that regrettably the whole world is experiencing, called COVID-19 global pandemic. And for our international students to feel assured and to feel supported, Canadian immigration authorities implemented two stages. The first one is called AIP, Approved in Principle, where students submit all the documents related to finance, related to DLI, the normal standard documents that you would expect applicants who are applying for study permit to submit. And upon submission, very shortly, very quickly, they are looking at receiving if, and given everything is in place and there is no shortage of any documents or any mistakes, then they're looking at being granted what you call AIP, or approved in principle. That enables students to connect and share that AIP with their institutions, in our case with University Canada West, where University Canada West enabling those students who obtain AIPs to start online sessions, to have an access to online portal for students to start their online education for October intake. A second stage is where students are looking at when VACs and VFSs are open. VACs are visa application centers. When they're open,
where students can move on to the second stage, where they can submit their biometrics, their medical admissibility proof, and their what you call PC, police clearance certificate. And upon fulfilling the second stage, they're looking at being granted a TRV, and upon arrival to Canada, they receive a study permit. The process is the same, very standard, but it's very important here for our viewers and our listeners and our partners to understand that Canada as a country and immigration authorities as a very responsible organization are going extra mile to ensure that our students who were dreaming pretty much about coming and getting a very high level of education are in fact being very supportive, and we are very positive that after students receive AIP, it will give them a bit of a fascination and excitement, and more students will strive to apply for University of Canada West and for any other Canadian institutions generally. Yeah. So ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਾਗੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ AIP ਹੈ ਅਪਰੂਵਲ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ LOAs ਹੈਗੇ ਆ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AIP ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ स्टूडेंट्स यही मिस्टर बागीर ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ AIPs ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਟੇਜ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ AIP ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਮਿਸ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇ। So University of Canada West is situated in Vancouver, British Columbia, and Mr. Bagir represents University of Canada West. So let's discuss, like we have already given them a good news about AIP and that we have a news that Canada High Commission will be processing a lot of AIPs for Indian market from today. So that is like all the students which were depressed and there were a lot of students who were stressed. Oh, that they were not enrolling also, they were not planning to study also. I want to motivate them that this is a good news for all the students to keep their process on and to focus on their dreams, you know. So that is what I was explaining them, that already they need some explanation because some people don't understand what we are discussing, because so a few things I need to explain them. So I want to ask you one thing, that what is the trend? Like I feel your university is situated, might be recruiting students from all over the world. So what is the trend of approval in principle? It is seeing positive, that we are getting positive results from all over all the countries. Like we can expect same positive result from Indian market also. Thank you, and this is a very important question to ask, and this is certainly something that is at the front mind of every student. Since we have this, as we spoke, very uneasy situation with COVID, it's very important to understand that once you're starting online, it does not affect your eligibility for what you call PGWP, also known as postgraduate work permit. Very important to understand. You get the same length of work permit. In fact, this time your work permit, so countdown starts from the time when you apply for your application, whereas before it was at a later stage. So this is another indication that Canadian government is going extra mile to give assurance and support to our students worldwide, that we indeed are sharing your concern and very helpful and supportive
to anyone who applies to any Canadian institutions, in our instance, to University of Canada West. Now, you have also mentioned that students are being depressed, students are being concerned. Please, and this is shout out and announcement to every Indian students and any South Asian students, and in fact to any student worldwide who are interested to apply for University of Canada West, for any other Canadian institution, is please do not be depressed. We understand and realize that it was an uneasy time for you, and very soon the good news are coming. They already, mind you, started coming. We indeed, as Mr. Jasmeet Bhatia rightly mentioned, we have a very good number of AIPs, or approved in principle confirmations, coming from different parts of the planet right now. We have received from Latin America, we have received from Middle East on a daily basis. We have very good number, and students getting those confirmation, getting some excitement, and getting some assurance that they're part of something big, at the beginning stage of studying international with Canada West, hoping that when VFS and VAX are back, and they should be back sometime very soon. We have another very good news. And hopefully when that happens, at the point when you've started your online education, you can travel and continue it in class sessions. What is important here to understand and to know that I will be conducting webinars on Monday. It will be 6:30 Indian time, the upcoming Monday on 10th, for all students in South Asia, the countries that I'm responsible for, to explain how the situation is evolving right now across South Asia, and what are the measures taken by University of Canada West to ensure that we put the health and we put the well-being of every single candidate who applies with us above all. And we implemented some measures to make sure that in-class sessions are conducted in the very safest and the best possible way, keeping in mind the health and the well-being of every our students who travels and joins. So all in all, it's a very excitement. Please, look forward to start receiving your AIPs, or approved in principles, in India also. And we're indeed looking forward for you to your education online for October, and not to waste any time. And as soon as we have a situation when biometrics and police clearance and medical certificates are submitted, also the students receive their confirmation and travel and fly safely to join Vancouver, which is one of the most brilliant and beautiful cities in the world. Some other question might be arising, Mr. Jasmeet Bhatia, is the fact that how safe is Canada these days? We're having lived in Canada for a number of good years right now. I can tell you that, as you are aware, that Canada consists from different provinces, and then the biggest provinces are Ontario, and the biggest provinces is Quebec, and one of the biggest is British Columbia. I have to say that generally Canada is moving from a third to fourth stage, which means that we have a very clear, very safe conditions across Canada. But when it comes to British Columbia in particular, British Columbia was the quickest to recover from that COVID situation. Things are back to normal, and I can assure you that there is no threat or any danger. By the time when you are prepared to fly, things will be even better. So put your mind to rest. I am sending you a very good positive message that Canada is a very safe travel destination. Thank you. ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਬਾਗੀਰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ AIPs ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ AIPs ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ UCW ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਉਹ
ऑनलाइन ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ऑनलाइन ਦੇ ਨਾਲ ऑफलाइन ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਾਣਗੇ ਤਾਂ ऑफलाइन ਕਲਾसेस ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਲਾ ਪਾਣਗੇ। So we are getting few questions about UCW because I feel there are a lot of students who are watching from they have applied in UCW. They are saying the September intake because the UCW has an October intake. So will that AIP process will be same for October intake students? September intake is a general name, but factually we have October intake. What I would like to do, I would like to invite everyone who received the email from University of Canada West, and they should have received it by now, and we have close to 1,000 participants across South Asia, for the students who received unconditional offer letter, who were accepted and admission is secured. The next stage for them is to process with their deposit payment whether they would like to apply via SDS stream, which is something that what you call to play safe, or via ordinary route. It's a time for them to process with the deposit payment and receive their letter of acceptance, apply for study permit. In our particular instance, with the help of Landmark Immigration, who is a very long-term and key partner for University of Canada West, and we received large number of students from Landmark Immigration, I would invite you to process with the last ultimate hurdle for you to receive letter of acceptance, which is a deposit payments. Apply for study permit, receive your AIP, and we have the deadlines extended till 28th of August to make sure that all students who are aiming to join October intake are joining in time. Till 28th, you can make all the payments, clear everything, get LOA very quickly, apply, prepare your documents, apply for study permit, receive and secure your AIP very quickly, start your studying online, and this is towards the October intake, and things are going back when things are going back to normal, you buy your tickets and generally fly and join in-class sessions So in Vancouver. What I would like to outline, yes, I want to ask one more question. This is a very exciting time. It's a very exciting time for international students because you might be aware, if you're not, I would urge you to visit University of Canada's website. You'll be pleasantly surprised that all international students right now have an incredible, unique chance to join our newly launched campus called Vancouver House. It's one of the best buildings in the world. So it is indeed the best time to join University of Canada West for October intake and be part of our incredibly up-to-date and the most up-to-date, facilitated and beautiful building and campus called Vancouver House. Thank you. So I just wanted to ask you that there are few students asking that update on online classes, that if they get approval in principle, so will it be compulsory to attend online classes? So how much importance online classes will have? Because there are so many questions asking. Yeah. It's a very good question. Thank you, Jasmine. Sorry, I understand there is a bit of a delay in connection. So it is important because when you apply for a study permit for October intake, it is important that you start, because based on that, I understand as a confirmation, you will have to present when you travel to join University of Canada West or any other university for in-class sessions. And to answer your question, it is very important for you to start online studies. And hopefully things will go back to normal very soon. Thank you. So see, मैं सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਲਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਲ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਪਰੂਵਲ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਬਾਗੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ AIP ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ AIP ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ AIP ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ AIPs ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੋਫਲ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਹੈ, PT ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਚ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ Bagir, like you told that you coming up with a new campus in Vancouver, British Columbia and downtown, and it's a beautiful campus. Yes. So I have shared with my students that AIPs will come in big numbers and their positivity is coming back to the market. And we have suffered a lot from 4-5 months, and we did panic around, and students had a lot of stress for the AIPs. But I feel now, I think that tough time is over, and now we have to focus on the good things, you know. So that is what we are expecting. That is what a university is accepting. That is what university was also following up with High Commission for the same. And today they got a revert that it is positive news, and Indian students will get AIPs from today itself, and tomorrow also we can expect some AIPs, and in the coming weeks there will be more AIPs coming. So let's discuss about the courses your university is offering. Let's what is the tuition fees of your university, and I want to explain you that your university is giving so much scholarships to students. My students have received $10,000 scholarship, and I want those students who are looking forward to apply, and those who are watching and they have not applied yet to Canada, University of Canada West can give you scholarship. So if you have, you can directly email me, or if you want to directly ask some questions to Mr. Bagir, he will be doing a Zoom session on Monday, and we can share the same link with you very soon. So Bagir, tell me something about your university, the courses and the tuition fees. What I would like to start with, thank you, Justmeet. What I'd like to start with is we understand and fully supportive towards any students who are who happen to be affected by this COVID situation. As a result of that, we have done something that you can hardly expect from any different Canadian institutions, but generally everyone is supportive, which is this. Any student who starts online session for October intake and later on arrives and joins the campus for in-class sessions will receive a financial support, or what you call financial relief, from University of Canada West as a voucher for $650. Something so that let me see, I will tell you, Bagir, let me explain the viewers, because there are some students are saying that we want to go slow, because I will explain them. So UCW is giving UCW ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $650 $650 as a compensation ਦੇਗੀ. But Bagir, I have one question. So this compensation will be given to students after they stay in a hotel, and they will claim that $650, or it will be given before that? Any student who arrives on campus will be, as a part of the starting process, will be granted that voucher. So students can generally utilize it for their accommodation purposes. And we believe it's a very, very good step to support any student who just arrived, and it's a situation where they would need a support. We fully understand that, and we're trying to support and showing the best possible help as a university, as a responsible university, and making sure that any student who arrives, at the starting process of joining in-class sessions, that will receive those vouchers, so they can utilize as a help for their initial accommodation deposits. So you will be giving those vouchers when they arrive to your campus. This is the good news. See, I had a doubt on this. I thought कि $650 ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਲੇਗਾ, ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ $650 ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ. This is a big news for the students who have applied for University of Canada West. One thing more, you shared a news with me that University of Canada West campus has opened, yes. reopened.
यस Yes. सो कनाडा वेस्ट कैंपस खुल चुके हैं रीओपन कर चुके हैं वैंकूवर च बहुत बड़ी न्यूज़ है रेगुलर क्लासेस जेडे स्टूडेंट उत्ते हैगे हैं सो आर दे रनिंग रेगुलर क्लासेस बाकी So we have at this point no, but we have a reopening plan for October intake. And what I would do, I would ask humbly to any student to visit University of Canada's website. And at the very first stage on the interface, you'll see the information about University of Canada's reopening plans. It's coming very soon. We're welcoming our international students. We're waiting for them to come and join us. We're waiting to start supporting every and each of them, and some of them already traveled who received their visas before 18th of March, some of them coming from landmark immigration students, and they're traveling, and you know, we also you know, share and issue support travel letter, which will be also helpful when you pass the border checks and boarding on flights. It's very important. But you know, a few words about what University of Canada West is and what programs we offer. Again, the best possible way to get all in-depth and detailed information is on University of Canada West website. However, I would like to brief you. University of Canada West is a private university, is one of the most rapidly developing institutions in the last few years in entire Canada. And Mr. Jasmeet Bhatia traveled and he visited our campus a few times. And right now as I mentioned, we're launching what you call Vancouver House, the most beautiful campus for our with a capacity of over 3,000 students. It's a marvelous place. We are business-oriented university. Okay, we are teaching students to make a career generally in business-related fields, in business-related industries. We have a mega and super popular program called MBA, Master of Business Administration, for any students who graduated bachelor's, whether it's 10 plus, you know, 15 years or 10 plus 2 plus 3 BCom BBA, or for the ones who graduated 10 plus 3 plus 4 BTech or business related, oh sorry, engineering related fields. We're welcoming them, and we have, please note that we have something would be very, very interesting to know for every you know, prospective candidates or the ones who already applied. University of Canada West stands for the proud stats and facts that every single graduate of University of Canada West has 100% you know, ability to find a job. So in other words, we have 100% stats of our graduates to be able to find a job within from 3 to 4 months. So no candidate who graduated University of Canada West, no graduate who graduated University of Canada West, completed the program, was not able to find a job, whether it's in Canada, in the US, or elsewhere. But we have 100% statistics, information that every single graduate who finishes University of Canada West are able to find a very high-profile jobs. We have MBA. I want to interrupt. Bagir. I want to interrupt in between. So there is some question all the students are asking that if suppose I want to interrupt because we can continue in that because there's a question a lot of students are asking if they get an AIP. Suppose the student gets an AIP, then he can change the course in the university. I'm sorry, Jasmeet, I have lost you for some second. I would need to ask you to repeat the question. I'm so sorry. Suppose a lot of students are asking that if they get an AIP and they want to change the course in the college or the university they have applied for, will it be possible to change the course to a different institution? No, in the same institution. Of course they can. Of course. So see, if you want to change the course in the same institution, you can definitely do that. But I will personally, मैं सारे स्टूडेंट्स को दसना चाहांगा, मैं personally किसी ਨੂੰ advise नहीं करांगा कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ AIP ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਸ ਕੋਰਸ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਚੇਂਜ ਯੋਰ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ AIP ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ UCW ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਵੈਂਕੂਵਰ ਚ ਔਰ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ +2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ
and MBA offer करते हैं कोई भी graduate है. So there are a lot of BTech students who are watching this show, and BTech, BBA, BCom, any BSc medical, BCA can apply for an MBA course. So any graduate can apply for MBA course. So students ਜਿਹੜੇ ਵੀ student ਹਲੇ apply ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं वो MBA ਲਈ apply ਕਰ ਸਕਦੇ हैं. Secondly, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਆ UCW ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਬਾਗੀਰ देयर आर लॉट ऑफ different streams you have launched. We have yes, it is very important. I was about to continue with undergraduate program. So any 10+2, given that they have a good results, they can apply, and given that CGPA is good, they can apply for MBA program. Now, when it comes to associate degree of arts, we have developed that program, and we have received an interest from all the corners of the world, from all the countries in the planet. It's very important to know that we have over 60 different nationalities starting with University of Canada West. We truly diversified the institution, and indeed, as you rightly mentioned, within the program of associate degree of arts, we have 8 different streams, from business to psychology, from some tourism to business unrelated. So it is entire and under the discretion of our students. When they apply of associate degree of arts, they start studying, and at some point when they cover the compulsory and they go to elective, they can choose out of 8 whichever they would like to make their career in, and they're more than welcome to do that. And University of Canada West will be delighted to help you with that. Thank you. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਰੀਮਸ ਚ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਦੇ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ AIP ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਮਿਸਟਰ ਬਾਗੀਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗਾ. ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਬਾਗੀਰ, I want to ask you, what is the criteria for scholarship? Very good question. Now, the criteria for scholarships are these. The students, to be eligible for the scholarships, they have to, it depends on the profile, but generally they have to have very good CGPA. For example, as you earlier mentioned, you received good number of profiles being unconditionally accepted, as well as UCW granted them the highest possible scholarship for a postgraduate MBA program is 10,000. So students need to have a very good CGPA. When students apply for the program with a good CGPA, they're looking to be automatically qualifying and granted that a scholarship letter, which by the way helps to obtain a study permit. They have very high chances because it shows that the student has a very good profile. But the criteria is general to have very good CGPA. What is important here to understand that we have maximum for postgraduate programs up to 10,000, but that can be 4,000, that can be 5,000 scholarship, but that can be 7.5. Depends how good your CGPA is. It's number one. Number two, there are some students who apply from a different background, for business non-related background, or they're applying from business-related background, but the criteria they're underscoring versus required CGPA to be eligible or to be placed for MBA directly. Those students are, securing admissions, starting from MBA Foundation program and moving towards MBA after covering it in 3 months' time. So MBA Foundation is also a very good scholarship where students can apply, fill in the scholarship form, and that MBA Foundation grant which we have in place, we are happy to grant that for the students to be granted MBA Foundation in the volume of 6,500. Oh, I have a quick question, 2 questions in fact. One is that a student who have already LOA from University of Canada West, can he apply for scholarship?
there is student that ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ of LOA ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ question ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ if a student already has an LOA from University of Canada West, can he apply for scholarship? The answer is categorically yes. If student received letter of acceptance but didn't have a time or something happened, he wasn't properly informed about the scholarship criteria and the requirements, at any point they can fill the scholarship form, and scholarship form will be evaluated, and the scholarship, if student is eligible, will be granted. ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ LOA ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, PT ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ is PT acceptable by University of Canada West? Okay, it's a very good question, and again we hear this question a lot lately. What is important here to understand is there is a requirements for admission by the institutions, and there is a requirement for IRCC when you apply for study permit. Those are two different things, and not necessarily they can always match. Okay, so when it comes to admission, to secure admissions, we accept, and again I would encourage you to visit University of Canada West website, where it states what English proficiency certificates are required. We accept IELTS, we accept IELTS indicator, we accept TOEFL, we accept PTE, we accept Duolingo, and whatever the requirements or in terms of the score is there for you to go and visit. However, what you have to keep in mind that once you secure your admission applying, for example, with PTE or Duolingo, it's important that you keep in mind that IRCC requiring IELTS academic and TOEFL. Okay, if you're applying with PTE, you would need to provide the verification link. So IRCC officer, a visa officer who evaluates your case, they can go and verify authenticity, because the idea is before making sure that you are fulfilling the requirement for proficiency of English, it is important for them to be able to verify this. With Duolingo, they cannot do this, I understand, but generally we have an information that IRCC encouraging international students to apply with IELTS academic, which, by the way, right now the offices of IELTS are open across Punjab, they're open in Gujarat, they're open in Mumbai. Please, I know that it's a very big stream of the students and queue and line of the students to do that, but generally you have those chance and to take IELTS these days. Thank you. ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ MBA ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ MBA ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ $10,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਲੈਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਗੀ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ $10,000 ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ $10,000 ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਣੇ। ਜੇ $10,000 ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ AIPs ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ AIP ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣ, ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ AIP ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਨਾਲ। ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਯੋਰ ਕੇਸ ਥਰੂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਬਾਗੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So students, I think Bagir, you want to add anything to the session? You want to add any information? Yeah. So I believe Mr. Jasmeet Bhatia encouraged to apply, but I would also encourage to apply via landmark immigration. The reason is when you apply for your education abroad, and particularly with University of Canada West, you're in a very safe pair of very professional, competent, and experienced hands. We have been working with landmark immigration for a very, very long time, for many years, and landmark immigration is one of the most dedicated, professional,
and transparent agencies that and partners that we have in place. And if you really want to be on the safe side and putting your mind to rest that your admission process will be very transparent, understandable, easy, and you get the feedback from University of Canada West as soon as possible, I would encourage you to apply via Landmark Immigration. Number one. Number two. Thank you so much. Thank you so much, Bagi. We understand that students are going through, and the students, and all the young people in India and across the world, they have been going through a very difficult time. With University of Canada West, we will be making sure that your international experience is full of wonderful memories and the biggest possible help that you can get. We have been doing this for a good number of years. We know what international students require, what kind of help they need during their academic process, during their finding the right profession and trying to apply to get the job. We know how to do it. This is the reason why we have 100% of statistics that our graduates are able to find a job. We know what we're doing. So please do not hesitate to connect directly with the University of Canada West or with the help with Landmark Immigration to make sure that your life-turning opportunity or life-changing opportunity is indeed in the right hands, in the right direction. I would like to say thank you very much, Landmark Immigration, for the support and the help. Please apply and make sure that you do that as soon as possible, since AIP is already out. And please join me on Monday for this. This is generally for the students who already received their conditional offer letters, unconditional offer letters, so we can encourage them to finalize as soon as possible, because we're right here to help you. Thank you very much. Stay blessed and look after yourselves. Thank you. Thank you so much, Bagir. Thank you for taking out time for us at such a short notice. Thank you so much. So there's a question that taking out. So there's a question from Overdose that if they got 7 bands and they are BSc in computer science, they can definitely apply for MBA. बिल्कुल ਤੁਸੀਂ apply ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Overdose ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਾਡੀਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਾਡੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਸਟਰ ਬਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AIP ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ AIPs ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ AIP ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ AIP ਆਉਣਗੇ। ਸੋ AIP ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ AIP ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਬਟ AIP ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ LOA ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ GIC ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ AIPs ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ AIP ਆ ਰਹੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ AIPs ਆਣਗੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ AIPs ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ AIPs ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ AIP ਆਣ, ਕੱਲ ਸੈਟਰਡੇ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਮਚ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ AIP ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ AIP ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਪ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ।
ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਹੇਗੀ ਜੇ AIP ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਖਿਰ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ AIP ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਰ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਨਸਰ ਕਰਤੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਇਨਟੇਕ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਇਨਟੇਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਿਓ। ਦੂਸਰਾ, ਜਾਰਜੀਅਨ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੀ ਦੇਖੋ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸੈਨਿਕਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕੋਈ ਸੂ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਇਗਰਾ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਰਜੀਅਨ ਕਾਲਜ ਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਲਜ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, AIP ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਉਂ ਡਿਲੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ AIP, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AIP ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਏਜੰਟ ਆ। ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਮੇਕ ਐਨੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ AIP ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਨਿਕ ਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ AIP ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ AIPs ਮਿਲਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਇੱਕ AIP ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣ, AIPs ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ AIP ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ, AIP ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ AIP ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ AIP 'ਚ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਕਿ AIP ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, AIP ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ AIP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਉਹਦਾ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ AIP ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ AIP ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੇਮ ਲੈਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ AIP ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ 2-4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅਸੈਪਟੈਂਸ LOA ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ LOA ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ LOA ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਵੈਬ ਕੁਐਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਔਰ ਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਸਕੇ। So I think we have taken all the questions, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮੇਜਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਖਿਰ ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਐਮਬੈਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ।